Running a high-tech company is a challenge when it comes to having your HR, having your right technology, and also having the right mindset. So আসলে হাইটেক কোম্পানি চালাতে গিয়ে গ্লোবালি কারা কিভাবে চালাচ্ছেন তাদের বিজনেস স্ট্র্যাটেজি এবং তারা আসলে কিভাবে তাদের স্মার্ট মাইন্ডকে একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারছেন এবং দিন শেষে এই স্মার্ট মাইন্ড আসলে কিভাবে কাজ করছে সেটা নিয়েও কিন্তু অনেক সময় অনেক ধরনের ইনসাইট পাওয়া যায়। তো আপনারা জানেন যে জ্যাক মা আলিবাবার যিনি ফাউন্ডার উনি কিন্তু একটা কথা বলেছেন যে হি ইজ নট স্মার্ট। উনি বারবার যে জিনিসটা বলেন যে হি ইজ নট স্মার্ট বাট হি নোজ হাউ টু কিপ দ্য স্মার্ট পিপল আন্ডার ওয়ান রুফ। This is a challenge. Keeping smart people under one roof, it is a challenge. But then running a smart business, high-tech company is also another challenge where we get to understand যে কিভাবে আসলে এই জিনিসটা নেক্সট লেভেলে নেওয়া যায়। তো সেই হিসেবে আমি প্রচুর বই পড়ি, ভিডিও দেখি এবং আমার ৩২ বছর চাকরির লাইফে আমি আসলে দেখেছি যে কিভাবে হিউম্যান কন্ডিশন, হিউম্যান মাইন্ড কন্ডিশন এবং কিভাবে এই জিনিসটা একটা জায়গায় নিয়ে আসা যায় সেটা নিয়ে আসলে আমি দেখেছি। সো রিসেন্টলি NVIDIA ইজ ওয়ান অফ দ্য কোম্পানি যেটা আসলে মাঝখানে ওদের স্টক প্রাইস পড়ে গেছিল প্রায় ৮০% এবং তারা কিভাবে একটা কোম্পানি একদম পড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে আবার ফিরে এলো সেটা নিয়ে একটা জার্নি। স্ট্যানফোর্ড বিজনেস স্কুলের একটা লেকচার থেকে আমি এই অংশটি নিয়েছি। এটা প্রায় ১ ঘন্টার মতো একটা লেকচার। ইউ কুড সার্চ যে ইয়ানসেন হং ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও ইন NVIDIA উনার এই বক্তৃতাটা আপনারা দেখতে পারেন। বাট আমি এর মধ্যে চুম্বক অংশটা নিয়ে আসছি যে কিভাবে ট্রান্সপারেন্সি, কিপিং এভরিবডি ইনফর্ম অ্যান্ড দেন গেটিং টু দ্য রাইট পার্সপেক্টিভ এবং কিভাবে স্মার্ট টিমকে চালানো যায়, কিভাবে স্মার্ট টিমটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসা যায়। সো দ্যাটস হোয়াট আই ওয়াজ লিসনিং। সো আমি এর মধ্যে শুধু ওই অংশটি নিয়ে আসবো যেখানে আসলে কিভাবে উনি কোম্পানিটাকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং কিভাবে ট্রান্সপারেন্সি এবং ইনফরমেশন গ্যাপ না, ইনফরমেশন কিভাবে সবার মধ্যে রেখে একটা লেভেলে যাওয়া যায় এবং ৫০ জনকে তার আন্ডারে রিপোর্টে নিয়ে মানে ৫০ জনকে উনি চালাতেন মানে 50 রিপোর্টই। সো এই জায়গাটাতে আসলে আমরা একটু দেখতে চাই যে উনি আসলে কিভাবে এই ব্যাপারটা চালাচ্ছিলেন। সো ইয়ানসেন আমরা দেখছি some of them are probably thinking we're doomed. Some people are probably thinking you're an idiot, and some people are probably thinking something else. And so there are a lot of things that people are thinking, and you know that they're thinking those things, but you still have to get in front of them and deal, do the hard work. They may be thinking of those things, but yet not a single person of your leadership team left during times like this. And in They're fact, unemployable. That's what I keep reminding them. I'm just kidding. I'm surrounded by geniuses. Yeah. Other geniuses. Unbelievable. NVIDIA is well known to have singularly the best management team on the planet. This is the deepest technology management team the world's ever seen. I'm surrounded by a whole bunch of them. And they're just geniuses. Business teams, marketing teams, sales teams, just incredible. Engineering teams, research teams, unbelievable. Yeah. Your employees say that your leadership style is very engaged. You have 50 direct reports. You encourage people across all parts of the organization to send you the top 5 things on their mind, and you constantly remind people that no task is beneath you. Can you tell us why you've purposefully designed such a flat organization, and how should we be thinking about our organizations that we design in the future? No task to me, no task is beneath me, because remember, I used to be a dishwasher, and I mean that. I used to clean toilets. I mean, I cleaned a lot of toilets. I've cleaned more toilets than all of you combined. and some of them just can't unsee. I don't know what to tell you. That's life. And so you can't show me a task that's beneath me. Now I'm not doing it only because of
whether it's beneath me or not beneath me. If you send me something and you want my input on it, and I can be of service to you, and in my review of it, share with you how I reasoned through it, I've made a contribution to you. I've made it possible for you to see how I reason through something, and by reasoning, as you know, how someone reasons through something empowers you. You go, oh my gosh, that's how you reason through something like this. It's not as complicated as it seems. This is how you reason through something that's super ambiguous. This is how you reason through something that's incalculable. This is how you reason through something that seems to be very scary. This is how you seem, do you understand? And so I show people how to reason through things all the time. Strategy things, how to forecast something, how to break a problem down, and you're empowering people all over the place. And so that's how I see it. If you send me something, you want me to help review it, I'll do my best, and I'll show you how I would do it. In the process of doing that, of course, I learned a lot from you. Is that right? You gave me a seed of a lot of information. I learned a lot, and so I feel rewarded by the process. It does take a lot of energy sometimes because you got, in order to add value to somebody, and they're incredibly smart as a starting point, and I'm surrounded by incredibly smart people. You have to at least get to their plane. You have to get into their headspace, and that's really hard. That's really hard, and that takes just an enormous amount of emotional and intellectual energy. And so I feel exhausted after I work on things like that. I'm surrounded by a lot of great people. A CEO should have the most direct reports by definition, because the people that reports to the CEO requires the least amount of management. It makes no sense to me that CEOs have so few people reporting to them, except for one fact that I know to be true. The knowledge, the information of a CEO is supposedly so valuable, so secretive, you can only share it with 2 other people or 3. And their information is so invaluable, so incredibly secretive, that they can only share it with a couple more. Well, I don't believe in a culture and environment where the information that you possess is the reason why you have power. I would like us all to contribute to the company, and our position in the company should have something to do with our ability to reason through complicated things, lead other people to achieve greatness, inspire, empower other people, support other people. Those are the reasons why the management team exists, in service of all of the other people that work in the company, to create the conditions by which all of these amazing people who volunteer to come work for you instead of all the other amazing high-tech companies around the world, they volunteer to work for you. And so you should create the conditions by which they could do their life's work, which is my mission. You probably heard it. I've said that pretty clearly, and I believe that. What my job is very simply to create the conditions by which you could do your life's work. And so how do I do that? What does that condition look like? Well, that condition should result in a great deal of empowerment. You can only be empowered if you understand the circumstance, isn't that right? You have to understand the context of the situation you're in order for you to come up with great ideas. And so I have to create a circumstance where you understand the context, which means you have to be informed. And the best way to be informed is for there to be as little layers of information mutilation, right, between us. And so that's the reason why it's very often that I'm reasoning through things like in an audience like this. I say, first of all, this is the beginning facts. These are the data that we have. This is how I would reason through it. These are some of the assumptions. These are some of the unknowns. These are some of the knowns. And so you reason through it. And now you've created an organization that's highly empowered. NVIDIA has 30,000 people. We're the smallest large company in the world. We're a tiny little company. But every employee is so empowered, and they're making smart decisions on my behalf every single day. And the reason for that is because, they understand my condition. They understand my condition. I'm very transparent with people. And I believe that I can trust you with the information. Now, oftentimes the information is hard to hear,
and the situations are complicated, but I trust that you can handle it. A lot of people hear me say, you're adults here. You can handle this. Sometimes they're not really adults. They just graduated. I'm just kidding. I know that when I first graduated, I was barely an adult, and I was fortunate that I was trusted with important information. So I want to do that. I want to create the conditions for people to do that. I do want to now address the topic that is. তো বুঝতে পারছেন যে আসলে ওনার কথায় বেশ কয়েকটা জিনিস চলে এসছে যে ট্রান্সপারেন্সি মানে ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু লিড smart people, you would have to have transparency with the team because you want to achieve something with your team. So as less as possible layers, number one. And number two is like empowering people so that they can deliver. Like when I run my team, I always say, all credit goes to you guys. All credit goes to you guys, and all liability comes to me. All liability comes to me because this is the kind of like understanding of the leadership. Leadership takes the liability and the credit goes to the team who really performed. So ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে উনি একটা কথা বলেছেন যে যদি সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট মনে করেন যে ইনফরমেশন ইজ দ্য থিং যেটার জন্য আমি এম্পাওয়ার্ড, আমি যদি একটা ইনফরমেশনে যদি আমি এম্পাওয়ার্ড হই, দেন দ্যাটস নট দ্য রাইট কালচার। যে আমার এই ইনফরমেশনটা উইথহেল্ড বা এই ইনফরমেশনটা আমার কাছে রাখার কারণে আমি এম্পাওয়ার্ড বা আমি পাওয়ার্ড ফিল করছি, দিস ইজ নট দ্য কেস। ইয়েস, অফকোর্স এটা বাংলাদেশের কনটেক্সটে অনেক সময় যাবে না, বাংলাদেশের কনটেক্সটে এখানে একটা ব্যালেন্সড অ্যাপ্রোচে যেতে হবে। বাট দিন শেষে ইউ হ্যাভ টু বি open to your team, you have to be transparent to your team, you have to empower your team. The team will do bad thing, the team will not be able to deliver properly, but you have to take the liability and you empower them to do the right thing. So এই জায়গাটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে একটাই কারণে যে ইয়ানসেন হং উনি আসলে অনেকগুলো কথা বলেছেন যে হাউ উনি আসলে একটা কোম্পানিকে একটা লেভেলে নিয়ে এসছেন যেখানে 80% স্টক প্রাইস পড়ে গেছিল, তারপরেও কিন্তু এই কোম্পানিটাকে উনি 8 বছর ধরে রেখেছিলেন। আজকে এনভিডিয়া যেখানে এসছে তার মানে হচ্ছে গিয়ে নান লেফট, এই 8 বছরে কিন্তু নান অফ দ্য এমপ্লয়িজ লেফট বিকজ দ্যাট ওয়াজ দ্য কাইন্ড অফ লাইক লিডারশিপ হি পজেস্ট। সো আমি মনে করি যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে অ্যাটলিস্ট 80% এখানে যাবে। বাট দিন শেষে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিড স্মার্ট পিপল, ইউ হ্যাভ টু give them the empowerment, you have to be transparent, and also you have to lead them so that they feel contributed, they feel that they are also contributing. আজকে এ পর্যন্তই, থাকছে তো সামনে।